Chebukati Mungu amekubaliana sisi vile ambavyo tulikuwa tumeomba. Mungu ongeze maisha. Chebukati, kama unasikia hii ujumbe, kufa tuende celebration. In Kenya, death often wipes the slate clean. Political villains suddenly become saints and the nation mourns with a sense of forced unity. But Wafula Chebukati, not this time. His demise has done what few funerals ever do, turn into a full-blown comedy special on social media. The economy is doing wonderfully. Instead of the usual state-mandated eulogies, Kenyans have unleashed a tidal wave of memes, jokes, and outright celebrations, as if the Grim Reaper had just done the country a long overdue favor. Nasikia Chebukati ako ICU. Amebakisha dakika moja akufe. Mungu ongeze maisha. Chebukati, kama unasikia hii ujumbe, kufa tuende celebration. Kwa maana ulipitisha Ruto wa Kikuyu waka celebrate. Na sisi ukikufa tuna celebrate. Ninakuombea ukufe. Chebukati Mungu amekubaliana sisi vile ambavyo tulikuwa tumeomba. Ukweli ya Mwenyezi Mungu, tuliomba Mungu amuondoe na mambo ya punishment tukiona. Na kweli kwangu as a person nimeshukuru Mungu. Kwa sababu kitu ya kwanza huyo jamaa ateseke na mwisho akufe. Chebukati na pewa adui. Mungu unasikia unasemanga kilio chetu unasikianga haraka chap chap. Sababu gani wewe sijibu hii maombi? Mpaka siku gani utaomba Chebukati akufe? Mpaka siku gani Chebukati akufe? Ama tutembie uchi mje Mungu asikie hii. Ulikataa kutusaidia na sasa umekufa, ulidhani utabaki. Tutakuja kwa mazizi yako kukula na kunyamba tukicheka ukizikwa. Ulidhaniga kwani wewe ni nani? Na sura mbata kuliko yule. Taka mapepo zituachie. Ukufe kabisa, ukufe guo, kukufe na ukufe tena na tena. But why? Why has the former Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC chairman, a man who maintained a scandal-free personal life, become public enemy number one even in his death? The answer lies in the ballot, specifically two of them, 2017 and 2022. We are coming out as one team with a common vision that will enable us to... For 6 years, Chebukati was the ultimate kingmaker, the man who determined who would sit on Kenya's throne. While he managed to avoid the kind of scandals that regularly plague Kenyan officials, no videos of drunken escapades, no side chicks making headlines, not even a single tweet that could land him in trouble. His legacy remains tainted by what many see as his role in delivering Kenya into its current political and economic mess. Kwa maana ile ujinga ndio ulitufanyia hapa. Sasa hizi tunateseka. Wacha kusema hapana. Huyu ndiye ametuletea shida yenye tuko nayo hapa. Na unasema hapana. Huyu Chebukati ndiye alitangaza shetani. Shetani sasa hizi ndiye akosikia anatunyanyasa. When Chebukati took over as IEBC chairman in 2017, many hoped he would be the beacon of electoral integrity. Instead, he found himself at the center of one of the most controversial elections in Kenya's history. We have no faith at all in the Electoral Commission as currently constituted. Raila Odinga cried foul, alleging that the election had been rigged in favor of Uhuru Kenyatta and his then deputy William Ruto. And then came the mysterious murder of Chris Musando, the IEBC's IT manager. His death only deepened suspicions that the electoral system had been compromised. Mimi ni mtu ya Seventh Day Adventist. Hapa Homa Bay mzima karibu kanisa 100 na kitu. Sasa Chebukati, mtu ya Seventh Day, hapana jaribu. Tafadhali
Hapana, jaribu Kenya umulete kwa usimu, kwa sima tafadhali. When the Supreme Court annulled the presidential election for the first time in history, citing irregularities and illegalities, Chebukati's name was forever etched in Kenya's electoral hall of infamy. They have committed criminal acts. Most of them actually belong to jail. Of course, the rerun election went ahead, this time without Raila Odinga, who boycotted the process, calling it a sham. Uhuru and Ruto walked back into State House, and Chebukati washed his hands clean. Walikuwa na evidence ya kutosha. Sasa hatujui evidence akina gani walikuwa nataka ndiye wa rule hii kitu ende run off. Because tulipeana tu example ndogo. Sasa hizo ndio tulipani kuna mdosari. Hatujui wanataka exhibit kama gani ndio watu wafanye uamuzi vizuri. Kama wali sample 22 constituency wakapata discrepancy donge. Hapa donge. Sasa 290 constituency wange sample yote wangepata ngapi? To video kama ni keti Kilonzo tangone kama tumepeleka, tuko na evidence iko hapa hata kwa hii karatasi hii. Sasa tutafanya aje? Ndio huru. Hii kitu hii mzima aone Kenya tuko asina mani, tena sina peace. Njaza sio Kenya. Fast forward to 2022 and Chebukati was once again in the driver's seat. But this time, Uhuru Kenyatta had swapped seats, backing Raila Odinga instead of his former deputy William Ruto. The campaign was brutal. Uhuru labeled Ruto incompetent. Raila was confident of victory, and Kenyans were exhausted. Election day came, votes were counted, and at first, Raila seemed to have the edge. His supporters rolled out the red carpet at KICC, ready for the big celebration. Then, overnight, something happened. President Ruto surged ahead, snatching victory by a razor-thin margin. How did this happen? Was it divine intervention, as Ruto claimed, or something more sinister? Raila Odinga screamed foul play once again, and he took the battle to the Supreme Court and once again lost. We turned to Form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Chebukati, ever the composed referee, insisted that the elections were free, fair, and beyond reproach, but many weren't buying it. The fact that 4 out of 7 IEBC commissioners disowned the results only added fuel to the fire. When Ruto took office, he promised Kenyans a paradise, a government of the hustlers, by the hustlers, for the hustlers. But within months, the mask slipped. Taxes skyrocketed, the cost of living hit the roof, and protest erupted. Then came the ultimate humiliation, the 2024 anti-finance bill protests, where angry Kenyans stormed parliament, sending lawmakers scrambling for cover. Village, you won't be able to afford the kind of stuff they're having. When the lands of the revolution, this guy there was blonde, now it's pink, and a person is dead. We'll fight that guy, Ruto Banatoka, run, bro. This is my friend's blood. They killed him. What can you tell maybe the Gen Zs outside there? Just be careful and do not give up, bro. We are out here until they have to listen to us, bro. They have to listen to us. You know, if I die out here, I die knowing I was fighting for what's right, okay? And that's the point. And I'm excited that all of them came out here, bro. Let's get it. Kwani wasome ingefanya tu hivyo?
Unapelekwa hitu pigana watu wako na bunduki. Unapiga mtu ana silaha bunduki. Tunajua tunatetea bibi yako, tunatetea mtoto wako, na uko hapa unatupiga. Kwa nini unaua? Unaishi kwa nyumba ya mabati. Unakuja watu wanatetea na mnakupiga. Nyumba yako ni ya mabati. Wewe ni mjaluo. Yaani ujinga. It was an unprecedented show of public outrage, and many blamed one man for putting them in this situation, Wafula Chebukati. Had he played fair, would Raila have won? Would Kenya be better off? Or was this always the inevitable fate, no matter who sat at State House? When news broke of Chebukati's passing, the expectation was that, like all former government officials, he would be mourned with solemn tributes. Instead, his name trended for all the wrong reasons. Even in his home region of Western Kenya, where the culture of mourning is deeply ingrained, the reaction was stunning. Laughter, celebrations, and outright dismissal of his legacy. Pole sana. Kando na haya matanga ya hapa ya Wendi, leo pia tumempoteza ndugu yetu Wafula Chebukati. Mumesema akufe? Sasa kile nataka niseme ni kwamba wakati huu ambao bwana Chebukati ametuacha, tuataka, sababu tuna nafasi ya kihistoria kuleta a better IEBC. To many, he was the architect of their suffering, the man who allegedly enabled a regime that betrayed the very people who voted for it. Kwa sababu huwezi kuniambia watoto 70 unaweza kulinganisha uhai wake na mzee babu kama ule ambaye ana tamaa ya pesa. Hiyo ni vunzo kwa wengine ambaye wanastahili kuwa na tabia kama hiyo, wajaribu kujifundisha. Kumbukeni mtu alikuwa anaitwa Chesoni. Alienda kujimalizia pale Hilton kwa sababu ya tabia kama hii. Ikafuata mtu anaitwa Kivuito. Aliondokewa na familia yake yote. Ni jirani yangu nyumbani. Na mwishowe akaenda. Akavuata nani? Isaac Hassan. Nadhani hata ni Mungu amemhurumia. Ndio kakuja Chebukati. Chebukati kwa mambo aliyotamka na kwenda kujificha. Hivyo tu naye Mungu akamovicha. Akakuwa ni wa kuanika, kutolewa. Kwa hivyo kwa uvuvi, sasa ile Mungu ametufanyia mazuri, tumshukuru. Simple and clear. Hii mambo mengine mimi sitaki niseme. Was Chebukati merely a pawn in a bigger game, or was he a willing participant in a system designed to keep the powerful in power? One thing is certain right here: history will not be kind to him. And as Kenyans continue to reel from the consequences of past elections, his name will remain a reminder of a democracy many feel was stolen. So, was Raila Odinga really the better option? Would Kenya be in a different place had things gone another way? The jury is still out, but for many Kenyans, one thing is clear: Chebukati's legacy is not one they will be mourning anytime soon.